Hello. So, ఇప్పుడు మనం ఏంటి yesterday uh, we had a small lecture about Pharmacy syllabus and basic terminology and core terms that we have to use over the period of over the course period. Okay, then so that what we have to do is here is that I can say something. First we let's take organic chemistry. Okay, this is the subject name. Now in organic chemistry what we used to talk about is what is our subject is to most of the times they are hydrocarbons. What are they? Hydrocarbons. So that hydrocarbons, which means CH. Yeah. In this hydrocarbons we have classification. Broad classification is that alkane, alkene, alkyne. This is the broader classification of hydrocarbons, which is alkane, alkene, alkyne. Here ane, ene, ine. And the general formula is CnH2n plus 2. CnH2n. CnH2n minus 2. So let's say n is equals to 1, then two ones are 2 plus 2 4 1. So this is our first or prototype of alkane, which is methane. Methane. Let us say n is equal to 1. Then here it is CH2. This is there is no such possibility of CH2. Why? C has tetravalency. So C always seeks for valency, so that C2H4, which is the possible hydrocarbon or existential hydrocarbon in the environment. So that which is C2 eth ene. Methane, ethene. And then this is H2. So that then we will draw the entire picture. C H H H
H. 4 bonds, tetravalency, CH4. So that which is single bonds, 4 C की H की, they are sigma bonds. C is saturated. Here 2 C's, 4 H's. Four H's are filled. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Then 2 bonds lacking. Here you can have a double bond. Then 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So that here how many bonds are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonds. 4 CH bonds, 2 CC bonds, దాంట్లో కూడా 5 sigma bonds and 1 pi bond. Okay, this is alkene because double bond is there. డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఏమైంది, మనకి రెండిటికి కామన్గా ఒక డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి 2 సింగిల్ బాండ్స్ తప్పాయి. దీని ఇండివిజువల్గా వేస్తే ఎన్ని బాండ్స్ రావాలి, మనకి 8 రావాలి, అంతే కదా. ఒక Cకి 4, ఒక Cకి 4, కానీ ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చాయి, 6 వచ్చాయి. సో ఎన్ని తగ్గాయి, 8 నుంచి 6 తీస్తే 8 నుంచి 6కి వస్తే 2 తగ్గాయి. ఇక్కడ ఏమైంది, H2N అయింది. ఇది 2n ప్లస్ 2n మైనస్ 2. సెట్ అంతే. దట్స్ ఇట్, 2 తగ్గాయి. హియర్ ఏమైంది, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అన్సాచురేషన్ వచ్చింది, పై బాండ్ వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్, క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ unsaturated hydrocarbons. These are the classic example of saturated single bond hydrocarbons. ఇది కూడా అన్సాచురేషనే. దీన్ని వీళ్ళు ఫిల్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, Cకి త్రిబుల్ బాండ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఈ 2 Cస్కి త్రిబుల్ బాండ్ కామన్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక బాండ్ తక్కువయ్యాయి. ఇక్కడ ఒక H, ఇక్కడ ఒక H వచ్చాయి. అప్పుడు 2 Cలు ఉంటే Hలు ఎన్ని ఉన్నాయి, మనకి 2 ఉన్నాయి. సో దట్ ఇది ఏమవ్వాలి, H 2 అవ్వాలి. ఇది N అనుకుంటే ఇది ఏంటైనట్టు 2n మైనస్ 2 కదా, సరిపోయింది. 2 4 మైనస్ 2, 4 నిండిపోతే 2 కదా, చుట్టూ తిప్పి చెప్పా, సరిపోయి. ఇది విషయం. సో దిస్ ఈజ్ హౌ క్లాసిఫైయింగ్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్లో ఇలా క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు ఏంటి, ఎక్కడ సిగ్మా బాండ్ వచ్చినా సిగ్మా బాండ్ ఏంటి, సిగ్మా బాండ్ అంటే సెంట్రల్ ఓవర్లాప్. సెంట్రల్ ఓవర్లాప్ అంటే ఇది స్పెరికల్గా ఉన్న ఆటమ్స్ మధ్యలో, స్పెరికల్గా ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో జరిగే బాండ్ సిగ్మా బాండ్ అవుతుంది. వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ. కాబట్టి బాండ్కి కావాల్సిన ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, బాండ్ అసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ. ఎప్పుడైతే బాండ్ అసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందో అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బాండ్ డిసోసియేషన్ కూడా కావాలి. సో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ కూడా
ఎక్కువే. అసోసియేషన్ ఎనర్జీ అండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ అమౌంట్ బట్ హ్యావింగ్ నెగిటివ్ సైన్స్. ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్కటి మెన్షన్ చేసినా కూడా రెండవది ఒకటి పాజిటివ్ అయితే ఒకటి నెగిటివ్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి, పై బాండ్ అంటే ఏంటి? పై బాండ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ఓవర్లాప్ ఆఫ్ ఆర్ పార్షియల్ ఓవర్లాప్ ఆఫ్ p orbital. Partial overlap of p orbital. p orbital partial overlap జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఇక్కడ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది. జనరల్గా sp హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది. ఎందుకు sp2 sp హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది అంటే p ఆర్బిటాల్ అనేది వేకెంట్గా ఉన్నప్పుడు, ఒక ఎలక్ట్రాన్ లేనప్పుడు వేరే p ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ని బాండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఓకే, అదే sp3 ఉన్నప్పుడు మనకి టెట్రాగ్రానల్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, ఇంచుమించుగా టెట్రాగోనల్ షేపే వస్తుంది. sp3 ఉన్నప్పుడు s ఓవర్లాప్ జరుగుతుంది, సిగ్మా బాండ్. sp2 కానీ sp కానీ ఉన్నప్పుడు పై బాండ్ ఉంటుంది, అది పార్షియల్ ఓవర్లాప్. దానికి గల కారణం వేకెంట్ p ఆర్బిటాల్. దిస్ ఈజ్ హౌ బాండింగ్. ఈ బాండింగ్ గురించి తెలియడానికి మీకు వెస్బయర్ థియరీ, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ వేకెన్సీ థియరీ, వీటి మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి. అంటే ఆర్బిటాల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మ్యాక్సిమం పడతాయి, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ఆర్బిటాల్ చేరే విధానాన్ని ఏ క్వాంటమ్ నెంబర్స్తో సూచిస్తాము, ఆ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ యొక్క బేసిక్స్ ఏంటి, n అంటే ప్రైమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్, l అంటే ఎజిముతల్ నెంబర్, m అంటే s అంటే స్పిన్. You have to know about this. And what are the principles that are considered to be it maybe looks like a hypothetical one, but they are standard principles to fill an orbit or suborbital, orbital, whatever thing it is, so that we have to clear all the basics. Okay, then we will go to just hydrocarbons easily classified into canes, enes. And what is the tetravalency, what is the saturation, what are the bonds, and what is the general formula, and what is the family name. And this is how we are classifying organic compounds. Okay, then this is how it's a parent chain nomenclature. This is the parent chain nomenclature. 1C meth, 2C's with వస్తున్నాను, 3C's వస్తున్నా prep, 4 but, 5 pent. ఇవి మొదటి పదాలు అయితే ఏన్, ఈన్, ఐన్, వస్తాను రా ఐల్. ఇది దిస్ ఇస్ హౌ. సో విల్ టాక్ లేటర్.